Is American English Center. Take your books. We have come here to the story number 76, video 76, the inspirational stories. The stories are taught to you for communication, for betterment of your English communication. Stories are taught to you to develop your inner qualities, better behavior, better attitude, better, you develop your personality. So coming here to the story here, it is self-appraisal. What do you mean by self-appraisal? If the government of India is there, Prime Minister should always apprise himself whether what he is doing is accepted. IAS officer, he should apprise himself whether what he is doing is good or bad. I as a teacher should keep on asking you whether my teaching is good or bad. So I am a doctor, I have to apprise myself, self-appraisal, whether as a doctor I am doing my profession right. Businessman in the same prospects. So here it's a story about self-appraisal. A little boy went to a telephone booth which was at the cash counter of a store and dialed a number. A little boy went to a telephone booth and he rang a number. The store owner observed and listened to the conversations. The store owner was observing what's the conversation going on between the boy and the person whoever he is dialing. So the boy says, lady. So obviously the opposite side is a lady who is attending the call. The boy says, lady, can you give me the job of cutting your lawn? Lawn means, the grass, cutting your lawn. I want a job. Could you give me a job of cutting your lawn? And the woman says at the other end of the phone line, she says, I already have someone to cut my lawn. I already have employed somebody else to cut the lawn. The boy says, lady, I'll cut your lawn for half the price than the person who cuts your lawn now. So whoever person is cutting your lawn, if you give him $100, give me $50, I will cut the grass. So I am ready to work for 50% of the cost what you give. The woman says, I am very satisfied with the person who is presently cutting my lawn. I am very happy with that gentleman. He is cutting the lawn properly. So the boy says with more perseverance, means adamantly he says, lady, I will even sweep the floor. Not only cutting the lawn, sweeping the floor and the stairs of your house for free of cost. So I am not going to charge. So it's going to be a free of cost. The lady says, no, thank you. With a smile on his face, the little boy replaced the receiver. So he kept the receiver. The store owner was listening to all this, walked over to the boy. The boy was smiling. He was very happy. So the telephone, the person who is having the telephone booth, he comes and asks the boy, son, I like your attitude. Your attitude is good. You are ready to work for free also. So I like that positive spirit and would like to offer you a job. So this gentleman, telephone agent, he comes and says, I am ready to offer you the job because I hear the conversation. You are very positive and you are very perseverant and you want the job and you are ready to work for free. So I am ready to give a job for you. The boy says, no thanks. And the store owner says, but you are really pleading for one. You are requesting for one job to the lady, whoever you phoned up. No, sir, I was just checking my performance of the job. I already have. I am the one who is working for that lady I was talking to. He says, I am the person who is working for that lady I was talking to. So I just rang up and asked her, how is the job? I am ready to work free for you. So will you be ready to give me a job? But the lady is satisfied with the work which I do. So I was checking myself. This is called self-appraisal. So give your best and the world comes to you. So you give your the best, the world comes to you. So next coming here, beautiful thoughts of life, inspirational stories, pictures. Think positive. Dear friends, daily, whenever you want to do something, there will always be 90% of people who try to pull you down. In the sense they are ready to be negative and not be positive. So here's a story. Devote time and energy to positive people. Don't let anyone undermine your dreams. Think positive. See, once upon a time, there was a bunch of tiny frogs
who arranged a running competition. So, a lot of frogs were there. They had a running competition. They arranged a running competition. The goal was to reach the top of a very high tower. So, the frog should go up to the very high tower. A big crowd had gathered around the tower to see the race and cheer on the contestants. So, a lot of frogs were there. They came there to cheer the frogs. So, the frogs had a competition to climb the top of the tower. Whoever goes first, they are the winners. The race began. Honestly, no one in crowd really believed that the tiny frogs would reach the top of the tower. So, everybody were watching and nobody thought the tiny frog will go up to the top of the tower. Crowd yelled statements such as, what was it? Oh, way too difficult. It is all too difficult. They will never make it to the top. It is impossible to climb at the top of the tower. Not a chance that they will succeed. So, see, all the words are negative. The crowd are saying negatively. Not a chance that they will succeed. The tower is too high. So, all the comments are made negatively. The tiny frogs began collapsing. So, the tiny frogs, they fell down one by one. So, all were falling down one by one. Except for those who in a fresh tempo were climbing higher and higher. The crowd continued to tell, it is too difficult. The crowd is not telling it is easy. The crowd is telling it is too difficult. No one will make it. More tiny frogs got tired and gave up. Hearing all these words, discouraging words, the frogs slowly one by one they gave up. But one continued higher and higher. One particular frog kept on climbing higher and higher. This one wouldn't give up. So, this particular frog is not ready to give up. So, at the end, everyone else had given up climbing the tower. So, all the frogs have given up climbing the tower except for the one tiny frog who, after a big effort, was the only one who reached the top. So, only one tiny frog was able to reach the top of the tower. Then all of the other tiny frogs naturally wanted to know how this one frog managed to do it. So, all of the four frogs were surprised and they want to know how this particular frog was able to climb the top of the tower. They wanted to know the answer. So, a contestant asked the tiny frog how he had found the strength to succeed and reach the goal. So, they asked the frog how you were able to succeed to reach the top of the tower. It turned out that winner was deaf. So, here now they came to know that particular frog was able to climb the top of the tower was a deaf frog. Moral of the story. What is the moral of the story? Never listen to other people's tendencies to be negative or pessimistic. So, don't bother about the people who always have a tendency of negative. When you want to do something, they will say, no, don't do it. When you want to do something, they will just immediately try to discourage you by saying no. Because what? They take your most wonderful dreams and wishes away from you. These people who speak negatively to your ideas, your tendencies, they try to take the future out of you. The ones you have in your heart. So, always think of the power words. So, always think of the powerful words, because everything you hear and read will affect your actions. So, whatever you hear, whatever you listen, it all affects your actions. Therefore, always be positive, be deaf when people tell you that you cannot fulfill your dreams. So, be deaf for the people whoever tells you some negative comments, right, sir? So, in the world, when you want to achieve something, when you want to have your dreams to be fulfilled, when you want whatever your dreams to happen, then when you go, people are there who always try to jeer you, try to give negative comments on you, but don't bother about. You get only the positive words, and for negative words, be deaf. So, the two philosophies here, one is self-appraisal and one other is be deaf for negative words, which tries to pull down your ambition and your life perspective. Next, I request you, young lady, to come forward and tell what you are able to understand from these two short stories
And what is the moral you are able to understand? Yes. Hi friends, I'm here to talk about this story's moral. What I understand from this story means, first of all, I want to check myself. We have the capability to do this work, and we know the capacity. Then only we can do work or whatever it may be. And then second story is, everyone will give the negative comments about us. Don't bother about it. We want to be a deaf. Then only we can achieve our goals. ஸோ நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை மென்மைப்படுத்துகிறோம். கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய தத்துவத்தை மென்மைப்படுத்துகிறோம். கதைகள் மூலமாக உங்களுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் உற்சாகமும் அளிக்கிறோம். நண்பர்களே, இந்த கதை நம்பர் 76 என்று என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, உங்களை நீங்களே சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். உங்களை நீங்களே சுய எடை பார்க்க வேண்டும். உங்களை நீங்கள் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், மற்றவர்கள் உங்களை என்னவாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அடிக்கடி உங்களை நீங்களே சோதித்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ஸோ இந்த கதைகள் மூலமாக இப்போ அது பிரதம மந்திரியாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பத்திரிகையாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஒரு டாக்டராக இருந்தாலும், ஒரு ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு வியாபாரியாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுடைய வாடிக்கையாளர்களிடம் சென்று வாடிக்கையாளர்களிடம் நான் எப்படி இயங்குகிறேன், உனக்கு திருப்தியாக இருக்கிறதா, நான் சரியாக செய்து கொண்டிருக்கிறேனா, அப்படி அந்த வாடிக்கையாளர்களிடம் அடிக்கடி கேள்வி கேட்டு நீ எப்படி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய், அவர்களுக்கு திருப்திகரமாக இருக்கிறதா, அவர்கள்தான் சொல்ல வேண்டும் நீ சரியானவனா, சரியாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறாயா, அல்லது தரத்தில் இருக்கிறாயா இல்லையா என்பதை. ஸோ இந்த கதையின் மூலமாக ஒரு பையன் ஒரு டெலிஃபோன் பூத்திற்கு செல்கிறான். அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தொலைபேசியினுடைய கட்டணம் செலுத்தி பேசக்கூடிய அந்த கட்டண தொலைபேசிக்கு வருகிறான். அங்கே அதனுடைய முதலாளி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த பையனும் தொலைபேசியிலே அழைக்கிறான். மறுபக்கம் ஒரு பெண்மணி பேசுகிறார். அந்த தொலைபேசியினுடைய அந்த முதலாளி அங்கே உட்கார்ந்து இவர்கள் உரையாடுவதை கவனித்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த பையன் அந்த அம்மையாரிடம் கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார்? அம்மா, எனக்கு ஒரு வேலை போட்டு கொடுங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோட்டங்களை எல்லாம், தோட்ட புல்களை எல்லாம் வெட்டக்கூடிய வேலைகளை எல்லாம் எனக்கு கொடுங்கள் என்று கேட்க, அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறார்? ஏற்கனவே நான் ஒரு பையனை இங்கே வேலைக்கு வைத்திருக்கிறேன், ஆகையால் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்ல, இந்த பையன் மறுபடியும் கேட்கிறான், அம்மா, நீங்கள் சம்பளம் எனக்கு குறைவாக கொடுத்தால் போதும், நான் வேலை செய்கிறேன். அந்த பையனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பளத்திலே அரை பாதி கொடுங்கள், நான் வேலை செய்கிறேன் என்று சொல்ல, இந்த அம்மா வேண்டாம் வேண்டாம், அவன் நன்றாக வேலை செய்கிறான் என்று சொல்ல, இந்த பையன் மறுபடியும், அம்மா இல்லை, நான் இலவசமாக வீட்டை கூட்டுகிறேன், கழுவுகிறேன், அனைத்து வேலைகளும் செய்ய இலவசமாக செய்தாலும் எனக்கு வேண்டாம். ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பையனிடம் நான் திருப்திகரமாக அந்த வேலையை அவன் செய்து கொண்டிருக்கிறான், எனக்கு முழு திருப்தியாக இருக்கிறது என்று சொல்ல, இந்த பையனும் அந்த தொலைபேசியை சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக வைத்து விடுகிறான். இந்த உரையாடலை கேட்ட அந்த தொலைபேசியினுடைய முதலாளி அவர் இந்த பையனிடம் உன்னுடைய எண்ணத்தை பாராட்டுகிறேன், வேலைக்காக இந்தளவு நீ சொல்கிறாய், இந்தளவு செய்கிறாய், சம்பளமே வேண்டாம் என்று கூட சொல்கிறாய், உனக்கு நான் வேலை கொடுக்கிறேன், என்னிடம் விடு வேலைக்கு என்று சொல்ல, இந்த பையன் என்ன சொல்கிறான்? வேண்டாம் ஐயா, எனக்கு ஏற்கனவே வேலை இருக்கிறது என்று. ஏற்கனவே வேலை இருக்கிறவன் எதற்காக நீ தொலைபேசியிலே வேலை வேண்டும் என்று கேட்டாய் என்று அந்த முதலாளி கேட்க, அந்த பையன் சொல்கிறான், ஐயா, அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பையனே நான் எப்படி செயல்படுகிறேன் என்று என் முதலாளி அவர்கள் மனதிலே நான் எந்த அளவு என் திறமை மேலே, நான் செய்யக்கூடிய வேலையிலே அவர்களுக்கு திருப்தி இருக்கிறது என்று பரிசோதிப்பதற்காக அவரிடம் தொலைபேசியிலே கேட்டேன் என்று சொல்கிறார். நண்பர்களே, உங்களை நீங்களே உங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் மூலமாக நீங்கள் சேவை செய்யக்கூடியவர்களிடம் கேட்டு உங்களுடைய வேலை எப்படி இருக்கிறது, அவர்களுக்கு திருப்தி இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதற்கு தகுந்தபடி உங்களுடைய திறன்களை மேன்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக இங்கே இருக்கக்கூடிய 77 இந்த கதையின் மூலமாக என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, பல தவளைகள், சிறு சிறு தவளைகள் இருக்கிறது. அவர்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி நடக்கலாம் என்று ஒரு முடிவு செய்கிறார்கள். அந்த போட்டியின்படி அந்த சிறு தவளைகள் அந்த மிக உயர்ந்த கோபுர உச்சிக்கு முதலில் செல்ல வேண்டும்.
எந்த தவளை அந்த கோபுர உச்சிக்கு முதலாவதாக செல்கிறதோ அந்த தவளை தான் வெற்றியடைந்த தவளை என்று முடிவு செய்யப்படுகிறது. கூட்டம் கூடுகிறது, பெருந்தவளைகள் எல்லாம் கூடுகிறார்கள். சிறு சிறு தவளைகள் போட்டியிலே கலந்து கொள்வதற்காக ஓடுகிறது. மற்ற தவளைகளெல்லாம் உற்சாகப்படுத்துவதற்கு பதிலாக இந்த சிறு தவளைகள் எங்கே மேலே செல்லப் போகிறது, இவைகளால் முடியாது என்று கற்றிக்கொண்டிருக்க அந்த மேலே போட்டியிலே கலந்து கொண்டக்கூடிய அந்த சிறு தவளைகள் ஒவ்வொன்றாக மற்ற தவளைகளுடைய அந்த டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஊக்கம் அளிக்காத காரணத்தினாலே ஒவ்வொன்றும் பின்வாங்கி விடுகிறது. இறுதியிலே பார்க்கிற பொழுது எந்த தவளையும் இல்லை, ஒரே தவளை மட்டும் மேலே உயரமாக அந்த கோபுரத்தில் ஏறி வெற்றியை தொட்டுவிட்டு வந்து விடுகிறது. மற்ற தவளைகள் அந்த சிறு தவளையிடம் கேட்கிறார்கள், எல்லோரும் பின்வாங்கிய பொழுது உன்னால் மட்டும் எப்படி அந்த உச்சிக்கு செல்ல முடிகிறது என்று கேட்க அந்த தவளைக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. ஏனென்றால் அந்த தவளையால் காது கேட்காது. ஸோ இதை போன்று மற்றவர்கள் நம் வாழ்க்கையிலே நாம் எதையாவது நம் லட்சியத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிற பொழுது மற்றவர்கள் சாதிக்க முடியாதை சாதிக்கலாம் என்று முயற்சி செய்கிற பொழுது அது நம் சொந்தமாக இருக்கலாம், பந்தமாக இருக்கலாம், நண்பர்களாக இருக்கலாம், எதிரிகளாக இருக்கலாம், நமக்கு ஊக்கம் அளிக்காத வார்த்தைகளை அளிப்பார்கள், நம்மளை பின்வாங்குவதற்காக குறை கூறிக்கொண்டே இருப்பார்கள். அந்த நேரத்திலே நீ செகிடனாக மாறிவிடு. இந்த செகிட்டு தவளையை போன்று அதே போன்று ஊக்கமளிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு இரண்டு காதுகளையும் திறந்து வைத்துக்கொண்டு அந்த வார்த்தைகள் உன்னை உற்சாகப்படுத்தும், ஊக்கப்படுத்தும். ஸோ கெட்டதுகள் மற்றவர்கள் சொல்கிற பொழுது அங்கே நீ செகிடனாக மாறிவிடு. மற்றவர்களுடைய சொற்களுக்கு, நெகட்டிவ் வார்த்தைகள், எதிர்மறை வார்த்தைகளுக்கு நீ செவி கொடுக்காதே. ஸோ நண்பர்களே, இந்த 2 கதைகளினுடைய தத்துவத்தை அறிந்து கொண்டு உங்களுடைய அன்றாடும் வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.